දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි සබ්බාසව සූත්‍රය කියවන්නේ. සබ්බාසව සූත්‍රයේ අර මුල්ම කොටස ඒවම් මේ සුතං ඊතං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේතවනී අනාථපිණ්ඩිකස්සාරාමී කියන කොටස තමයි අපි මේ අටුවාව කියවි. ඒ වාක්‍ය කීපේ තියෙන අටුවාව කියව. ඊට පස්සේ මහණෙනි මම ඔබට සියලු ආශ්‍රවයන් ප්‍රහාණය කිරීම දේශනා කරමි. එය අහන්න මනවින් මෙනෙහි කරන්න කියලා කියන කොටසක් කියුවා. ඊට පස්සේ ආසව කියන වචනේ තේරුම ගැනත් අපි සාකච්ඡා කළා. Everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our reading of the Majjhima Nikaya. Now we have started the second sutta, Sabbasava Sutta, or all the pains. Yesterday we did the beginning, the introduction about the Venerable Ananda reports what had happened when the Buddha was staying at Savatthi in this monastery called Anathapindika's part, and that was good. So we had some explanation about those from the commentary. Then the Buddha starts by saying, monks listen, and I am going to explain the restraint of all things, or asavas. So we were talking about what is meant by the restraint and what is different definitions about the things or asavas. So I will usually try to avoid translating them and leave them untranslated, because already yesterday we could, we heard there are a few different translations, and there is not one English word that covers all of them. එතකොට මේ ආශ්‍රව කියන එක විනේ දෙකට බෙදලා දේශනා කරලා තියෙනවා. දිට්ඨ ධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය සම්පරායිකානං ආසවානං පටිඝාතාය කියලා. එතකොට ආසවවල ආකාර දෙකක් විනේ දක්වලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තයෝ මේ ආවසෝ ආසවා කාමාසවා භවසවා අවිජ්ජාසවෝයි කාමාසෝ භවසෝ අවිජ්ජාසෝයි කියලා තුන් ආකාරයකිනුත් තියෙනවා. කාමාසෝ භවසෝ අවිජ්ජාසෝ කියලා සූත්‍රවල තුන් ආකාරයකුත් තියෙනවා. So then there's a further information about the word asava. Just like English translations are cankers, stains, fermentations, influxes, and others. Okay, so just to be few. So and now in the Vinaya, there is like twofold division. The establishments rules of Vinaya or discipline. Two of the points talk about asavas. So it is for the restraint of present life asavas, and for the guarding of the future or not yet come asavas. So those are the 2 points. So you can see it's a kind of twofold division of the asavas. Then in the scriptures, in some places when the Buddha talks about them, he says there are three, and that is the taint or the asava of sensuality, asava of being, and asava of ignorance. ඊට පස්සේ හතර ආකාරයකිනුත් ආසව තියෙනවා. මේ අරකටම මේ දිට්ඨාසව කියන එකත් එකතු කරලා කාමාසව භවසව අවිජ්ජාසව දිට්ඨාසව කියලා හතර ආකාරයකින් සූත්‍රවලම තියෙනවා. There are four where the Buddha adds also the ditthasava or asava of views. ඒක අභිධර්මයේ එහෙමම තියෙනවා. දිට්ඨාසවේ කියන එක අභිධර්මයේ සැලකිල්ලට අරන් තියෙනවා හතරක් වශයෙන් කියලා තියෙනවා. So in the Abhidhamma, this when they kind of analyze it, this is the one that they take, and that is the fourfold division. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ආකාර පහකින්. මෙහෙම අත්තිබික්කවේ ආසවා නිරයගාමිනියා, අත්ති ආසවා තිරච්ඡාන යෝනිගාමිනියා, අත්ති ආසවා පෙත්තිවිෂයගාමිනියා, අත්ති ආසවා මනුෂ්‍ය ලෝකගාමිනියා, අත්ති දේව ලෝකගාමිනියා යනුවෙන් පස් ආකාරයකිනුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කිව්වොත් නිරයට යන්න හේතු වෙන ආශ්‍රව කියලා જાතිය වගයක් තියෙනවා. තිරිසන් වෙලා උපදින්න හේතු වෙන ආශ්‍රව වගයක් තියෙනවා. ප්‍රේත වෙන්න හේතු වෙන ආශ්‍රව වගයක් තියෙනවා. මිනිසෙක් වෙන්න හේතු වෙන ආශ්‍රව වගයක් තියෙනවා.
දෙව්ලොව යන්න හේතු වෙන ආසව වගේක් තියෙනවා. So then another classification is fivefold. So in this, that all of them have to do, they are the asavas that lead to rebirth in some particular destination. So you have the hell destination asavas, the animal realm destination asavas, the like ghost or beta destination asava, the human destination asava, and the divine destination asava. ඒ වගේම දැන් මේ සූත්‍රයේ තියෙන හැටියට ආසව තවත් වර්ග කිරීමක් කරනවා අටුවා විසින්. මේ සංවරයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව තියෙනවා. ඊට පස්සේ විනෝදනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව තියෙනවා. පටිසේවනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව තියෙනවා. දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව තියෙනවා. පරිවර්ජණයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව තියෙනවා. භාවනාවෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව තියෙනවා. ආදී දැන් මේ සූත්‍රයේ තියෙනවානේ හතක්. ආන්නේ හත් ආකාරයත් ආශ්‍රව පිළිබඳ එක්තරා වර්ග කිරීමක්. So then this particular sutta, the Buddha actually gives seven ways how to abandon asavas. So you can say this is another kind of classification, how the different asavas are to be abandoned. And this is in the sutta there is 7 ways of by seeing, then by restraint, by wise using, by endurance or patience, by avoidance, by removing, and by development. එතකොට දැන් මේ ආසව කියන වචනේත් එක්කම සූත්‍රයේ තියෙන අනිත් වචනේ තමයි සංවර කියන්නේ. සබ්බාසව සංවර පරියායන් වූ භික්කවේ දේශිස්සාන. මහණෙනි සියලු ආශ්‍රවයන් සංවර කිරීමේ ධර්ම පරියායක් ඔබට දේශනා කරමි කියලායි මේ සූත්‍රය ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට සංවර කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා තටුවා පැහැදිලි කරනවා. දැන් මෙච්චරලා කිව්වේ ආසව කියන වචනේ. දැන් සංවර කියන වචනේ තේරුම විස්තර කරනවා. So this is like basically before the Buddha started explaining, he kind of, it's like if you have an article, it has a title, so it's like the Buddha gave the monks so far just the title. He says, oh monks, I am going to tell you the method or way of restraining all the asavas. So we have so far talked about the asavas, but then the commentary also has some information, explanation about the word samvara or restraint. සංවර නම් වසයි වලකයි පවත්වන්නට නොදෙයි යන අර්ථ. ඒ අර්ථයි සංවර කියන වචනේ තේරුම. So the word samvara means like guard. ඒ සංවර කියන වචනේ කියන අර්ථය. Master maybe is the one. වසයි වලකයි පවත්වන්නට නොදෙයි. And පවත්වන්නට නොදෙයි. And don't let to happen or last. So that is the meaning for word samvara or restraint. ඊට පස්සේ දැන් ඒ අර්ථ යෙදිලා තියෙන තැන් ත්‍රිපිටකයේ පෙන්නනවා. අනුජානං භික්ඛවේ දිවා පතිසල්ලීයන්තේන ద్వාරං සංවරිත්වා පතිසල්ලීතුම් යන තැන. එතන තියෙනවා ద్వාරං සංවරිත්වා පතිසල්ලීතුම්. ඒ කියන්නේ මේකේ සිංහල තේරුම කිව්වොත් මහණෙනි දවල්ට නිදා ගන්න එක්කෙනා දොර වසාගෙන නිදා ගන්නට අනුදනිමි කියලා තමයි ඒකේ තේරුම. එතන දොර වසාගෙන කියන එකට තියෙන්නේ ద్వාරං සංවරිත්වා කියලා. එතකොට එතන සංවර කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ වසාගෙන කියන එක. So the first meaning is like bearing or closing off. In Czech you have the word vrata. So this is same root. So then they I think there the commentary mentions like 3 different meanings how the word samvara or restraint is applied or found in the scriptures. So they point out the place where it says somebody is sleeping in the day should close the door kind of. Door. Yeah, the normal door. So where it's really used these doors and the word samvara is so. ඊට සෝතානං සංවරම් බ්‍රූමි
කියන තැන් ආදී වැසීම තමයි අර්ථය. ඒ කියන්නේ ස්රෝතස වල කෙලස් ධාරාවල් වගේ ඒවා ගලන එක සංවර කර ගැනීම කියමි කියන එක වගේ තැනදී එතන සංවර කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ වැසීම කියන එක. So another place there is closing of or barring the stream. Here the stream is meant a stream of defilement. So like blocking, like barring, closing off the stream of defilement. ඊට පස්සේ ආකාර පහක සංවරයකුත් ඉදිරිපත් කරනවා. මොනවාද? සීල සංවරය, සති සංවරය, ඥාන සංවරය, කාන්ති සංවරය, විරිය සංවරය කියලා. ඉතින් අන්නේ එතනත් සංවර කියන වචනේ යෙදිච්ච තැනක් ආකාර පහක සංවරයක් තියෙනවා. So then Lokamu long time ago explained this. It was explained when we were talking as this Adesi lighting at one point. So there are like 4 kinds of like virtues restraining, something like that. So one is by the rules, by the whatever rules you follow. Other one is by sati or mindfulness. Another one is by kind of wise reflection, and the last one is සීල සංවරය, සති සංවරය, ඥාන සංවරය, කාන්ති සංවරය, විරිය සංවරය. Yeah, so the last 2 they give as kind of knowledge and effort or energy. එතකොට දැන් මේ So there's ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවරයෙන් සංවරව ඉන්නවා කියන එක තමයි සීල සංවර කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. so the like being restrained by the within the virtue or moralities part is usually done by observing some rules. So observing the rules itself is the restraint, which is like a restraint by virtue or virtuous restraint. ඊට පස්සේ චක්කු ඉන්ද්‍රියේ සංවරම් මාපජ්ජති වගේ කියන තැන්වලදී සති සංවරය අදහස් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් පාලනය කරගන්න ඕන සති සංවරය. So then the restraint by sati is the usual restraints of the sense doors. අන්නරයට කතා කරන්නේ. Or guarding of the eye faculty, ear Saman. faculty. ඊට පස්සේ සෝතානං සංවරම් භූමි පඤ්ඤායේතේ පිටියරේ කියන එතන අදහස් කරන්නේ ඥාන සංවරය. Then this same stanza about like closing of the stream of defilements, that it's considered within understanding or knowledge kind of restraint. ඊට පස්සේ කමෝ හෝති සීතස්ස උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාදිවාසේති අනාදී නයින් මේ සූත්‍රයේ කාන්ති විරිය සංවරයෝ ආවද මේ සූත්‍රයේම කාන්ති සංවරය සහ විරිය සංවරය කියන එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. So in this very sutta there are places where the restraining or like mastering or closing off happens through patience or forbearance or energy. So both of them are available in the sutta itself. ඉතින් ඔන්න විදියට මේ දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ සබ්බාසව සංවර පරියාය කියන වචනේ ගැන. සංවර කියන වචනේ ඔන්න විවිධ අර්ථවල විවිධ තැන්වල යෙදෙනවා. So this word samvara, restraint, has these different implications or usages. So this is what the commentary gives as these different places and occasions. එතකොට දැන් ඒ කාරණා මතක තියාගන්න සංවරයන් පහක් තියෙනවා. සීල සංවරය, සති සංවරය, ඥාන සංවරය, කාන්ති සංවරය, විරිය සංවරය කියලා. So these 5 they are restrained by virtue, by satir, by knowledge or understanding, by patience and by energy. ඊට පස්සේ ඔන්න සූත්‍රය අපි ඊගාව කොටසට යනවා. Mental effort. ජානතෝ අහං භික්කවේ පස්සතෝ ආසවානං khයං වදාමි. මහණෙනි මම දන්න කෙනාට දකින කෙනාට ආශ්‍රවයන්ගේ ඡය වීම වදාරමි. නෝ අජානතෝ නෝ අපස්සතෝ. නොදකින කෙනාට නෙවෙයි, නොදන්න කෙනාට නෙවෙයි. So then
the Buddha starts explaining, so he says, "Oh monk," something like this. "Oh monks, I say that the eradication or complete destruction of the asavas is for one who knows and sees, not for one who does not know and does not see." කිංච භික්කවේ ඥානතෝ කිං පස්සතෝ ආසවානං කයෝ හෝති. කුමක් දකින කුමක් දන්න කෙනාටද ආශ්‍රයයන් ඡේවීම වෙන්නේ. And so seeing what and knowing what is the destruction of things for one that knows and sees. යෝනිසෝච මනසිකාරං අයෝනිසෝච මනසිකාරං. යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයත්. එහෙම නැත්නම් යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් දන්න කෙනාට දකින කෙනාට ආශ්‍රය ඡේවීම වදාරමි. යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් නොදන්න නොදකින කෙනාට ආශ්‍රය ඡේවීම නොවදාරමි කියන එක තමයි ඒක කියන්නේ. So then the Buddha answers, the wise for thorough attention, yoniso manasikara, and unwise attention or superficial attention, ayoniso manasikara. So you can, from that you can construe that basically this whole, if we put it in one line, so the eradication of asavas is for one that knows and sees, wise attention and unwise attention. ඊට පස්සේ අයෝනිසෝ භික්කවේ මනසිකරවතෝ අනුප්පන්නාචේ වාසව උප්පජ්ජಂತಿ උප්පන්නාච ආසව පවඩ්ඩಂತಿ. මහණෙනි අයෝනිසෝ මනසිකාරය කරන එක්කෙනාට නූපන් ආශ්‍රවත් උපදිනවා, උපන් ආශ්‍රවත් තව වැඩි වෙනවා. For one who like attends unwisely, the unarisen asavas arise and arisen asavas become more or continue. යෝනිසෝ චක්කෝ භික්කවේ මනසිකරවතෝ අනුප්පන්නාචේ වාසව න උප්පජ්ජಂತಿ උප්පන්නාච ආසව පහියන්ති. මහණෙනි යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන එක්කෙනාට නූපන් ආශ්‍රවත් උපදින්නේ නැහැ, උපන් ආශ්‍රවත් ප්‍රහාණය වෙලා යනවා. And for the one who attends wisely, the unarisen asavas do not arise, and the arisen asavas come to abandon or come to be abandoned. දැන් මෙතන මේ යෝනිසෝ මනසික ඊට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා. ජානතෝ අහං යනාදී ජානතෝ දන්නහුගේ පස්සතෝ දක්නහුගේ දෙපදයම ඒකාර්ථය ව්‍යංජනයම ඇති වෙනසයි. ඔය ජානතෝ කිව්වත් පස්සතෝ කිව්වත් අර්ථ වශයෙන් ලොකු වෙනසක් නැහැ. එකම අර්ථයලු ව්‍යංජන දෙකක්. මෙසේ So the commentary says that even though the two words are used, the knows and sees, actually the meaning is basically the same. So even though two different words are used, the meaning is basically the same. මේ මොකද්ද තේරුම මේ වචන දෙකේ ඥානය. ඥානතෝ යන ඥාන ලක්ෂණයගෙන පුද්ගලයා දක්වයි. ඒ කියන්නේ ඥානය සහිත පුද්ගලයා කියන එකයි ඥානතෝ දන්න කෙනා, දක්නා කෙනා කියලා. කියන්නේ ඥානය සහිත කෙනා කියන තේරුම තමයි ඒ වචනේ. The one that has understanding, knowledge, is the one that knows. Or the knowing happens in somebody that has this knowing or knowledge or understanding function. ඥානය තියෙන එක්කෙනා හරියට ඇස් තියෙන එක්කෙනෙක් වගේ ඇස් වලින් රූප දකිනා වගේ නුවණින් විමසලා ධර්මයන් දැක ගන්න. So they give this example as somebody with eyes can see and understand things. So it's like that. ඒ වගේම යලිද උපාය මනසිකාරය උපදවන්නට දන්නහුගේ අනුපාය මනසිකාරය යම්සේ නූපදිනා. ඒ කියන්නේ උපාය මනසිකාරය කියන්නේ නිවැරදි විදියට හිතන්න දන්න එක්කෙනාට වැරදි විදියට හිතන ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඒ වගේ දක්නහුගේ මිසව
ඒ දන්න කෙනාට දක්න කෙනාට කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක්. ඒක ඥාණයෙන් මෙනෙහි කරන්න දන්න එක්කෙනාගේ එයා තුල මෝහයෙන් හිතන ගතිය නැති වෙලා යනවා වගේ අර්ථයක් තමයි එතන තියෙන්නේ. So it's something like this. So the one who knows and sees. So I will now translate the word jnana mostly as understanding because it fits better in English, but in other contexts it's translated as knowledge, but here the understanding is better. So one who knows and sees actually means the understanding is working in such a one. So as one understands means the thinking here means that is the manasikara actually is the way of apprehending, dealing with what is happening with you. When the understanding influences that, automatically the occasions where the delusion is mixed up in the experience get reduced because delusion cannot work together with the understanding. ඔව් දැන් එතන ඒ ඥානතෝ අහම් භික්කවේ පස්සතෝ කියන වචන ගැන කිව්වේ. ඊට පස්සේ ආසවානං khයං වදාමි. ආසවක්ඛය කියන වචනේ දැන් විස්තර කරනවා. So this is still explanation of the first lines where the Buddha says for one who knows and sees. So then there is the word asavakhaya, which is translated as the eradication of asavas. ඒක යෙදෙන තැන් අනුව කියනවා ආසවණං කය අනාසවං චේතෝ විමුක්තිං යනාදී ආශ්‍රක්ෂය කිරීම කියන අර්ථය තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් තැන්වල මාර්ගඵල නිර්වාණයද ආශ්‍රක්ෂයයි කියනු ලැබේ. මාර්ගඵල නිර්වාණය කියන අර්ථයනොත් ආශ්‍රක්ෂය කියලා කියනවා. So if I understood correctly, there are like two kind of similar occasions. So sometimes in the suttas you see a definition that is this tankless liberation of mind and liberation by wisdom and something. So it talks basically about somebody whose taints are not available, they have been eradicated. So that's one occasion. And in some few other places, actually the nibbana itself is referred to as the eradication of the asavas. ඔව් නිර්වාණයටත් ආසවක්ඛය කියලා කියනවා. මාර්ගඵල ගැන කියනකොටත් ආසවක්ඛය කියලා කියනවා. අරියත් ඵලය ගැන කියන්න ගියාම ආසවක්ඛය කියලා කියනවා. වගේ සියුම් වෙනස්කම් සහිතව ඒ එක්තරා ඒරියා එකක් එක්තරා ප්‍රදේශයක් ගැන කතා කරනකොට මේ ආසවක්ඛය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. Depending on the context, sometimes it can mean the fruition of some path knowledge or arahat fruition or nibbana itself. මේ ඊට පස්සේ දීර්ඝ විස්තර තියෙන ඒවා මේ කියන්න අමාරුයි මේ වගේ අවස්ථාවලදී චූටි දේවලුත් හොඳ ගොඩාක් හොඳට විස්තර කරනවා. I don't know if this applies, but the word anasava, taintless or lokans, it refers not to arahats, only arahats, but if you have this other one, it means the complete arahats, something like that. කිංච භික්කවේ ඥානතෝ කියලා දැන් ඊගාට දැන් ඉස්සෙල්ලාම කියවනේ දන්න කෙනාට දකින්න කෙනාට ආශ්‍රය වෙනවාද කියලා ෂය වෙනවා කියලා. දැන් ඊට පස්සේ කුමක් දන්න කුමක් දකින්න කෙනාට ආශ්‍රය වෙනවාද කියලා කියන්න යනවා. දැන් පැහැදිලි කරන්න යනවා. Also in Pali it is probably in English normally you can translate for somebody who knows and sees, but because it's a kind of verbal noun, it can be also actually without the person there. So it can be somebody who knows and sees what, or what knowing and what seeing. ඔව් ඒ කියන්නේ කියනවා නුවණති යම් කිසි මහණෙක් කුඩයක් සෑදීමට දනීද
සිවුරු ආදී අන්දයක් කිරීමට දනීද. ඔහුගේ මෙවන් කර්මාන්ත කළ යුතු වතක් යයි යන හැඟීමෙන් යුතුව කරන්නහුට ඒ දැනුම මාර්ගඵලයන්ට ආසන්න කාරණයක් නොවේයයි නොකිව යුතුය. එතකොට කුඩයක් හදන්න, සිවුරු මහන්න, වෙන අනිත් ශාසනික කටයුත්තක් කරන්න දන්නවනම් ඒකත් මෙතන අදහස් වෙන දන්න කෙනා කියන වචනෙට දාන්න පුළුවන්. But not in this case. No, in this case we can say that way. But it's not applicable. I think it meant the No, it is said like knowledge. නොවේයයි නොකිව යුතුය. ඒ කියන්නේ Novaya Nokia means කිව යුතුයි. කිව යුතුයි. ඒ කියන්නේ යම් භික්ෂුවක් මේ ශාසනය මහාන වෙලා සිවුරු මහන්න දන්නවා නම් so there's like point උඩ හදන්න, ඉදල් හදන්න දන්නවා නම් ඒකත් යම්කිසි දැනීමක් ආශ්‍රවයන්ශයට හේතු වෙනවා. So they make the point of, because you can call somebody knowing and seeing, especially the knowing, when they have skills like how to prepare robes or keep the monastery neat and tidy, because we have like monks, they have list of duties that should be happening. So it seems the word knowing was used in a way just like having the skill in those things. So if you understand the commentary correctly, it seems to be saying even for such a monk it is somewhat applicable, this knowing and seeing. ඒ මොකද ඒව කරද්දිත් ආශ්‍රව ක්ෂය වෙනවා. But then the Buddha says Kinjanata. Yes, so one who has yoniso manasikara knows how to prepare robes and bowls and other things. එතකොට ඒව කරන කෙනාගෙත් ආශ්‍රවයන් ක්ෂය වෙනවා. දැන් මහාන වෙලා ඉඳගෙන කෙනෙක් අතු ගන්නවා. මහාන වෙලා ඉඳගෙන කෙනෙක් සිවුරු මහනවා. මහාන වෙලා ඉඳගෙන කෙනෙක් අනිත් ආරාම වැඩ කරනවා. එහෙම කරද්දිත් එයාගේ ආශ්‍රව ක්ෂය වෙනවා. හැබැයි යමෙක් වනාහි සසුනේහි පැවිදි වෙදකම් ආදී කරන්ට දනීද එසේ දන්නහුගේ ආශ්‍රවය වැඩෙන්නා වූ. එතකොට ආශ්‍රව ක්ෂය වෙන්නේ නැහැ. මහාන වෙලා ඉඳගෙන මිනිසුන්ට බෙහෙත් කරනවා. එක්කෝ නැකත් කරනවා. වෙන මොනවා හරි කරනවා. එහෙම කරන අයට ආශ්‍රව ක්ෂය වෙන්නේ නැහැ. ආශ්‍රව වැඩි වෙනවා. So the commentary says if you know and see and engage in the proper things for the monks, then it's kind of applicable for you. That's to say that it is for you that the eradication of pains is for the knowing and seeing one. But if you do other things that monks do, but which are not proper for monks, like preparing medicines or doing astrology charts or like chasing away demons and other things like that, then in such a one the asavas are actually increasing. ඒ බෙහෙත් කිරීම ආදියත් හාමුදුරුවන්ට කළාට වරදක් නැහැ. And if you prepare the medicine for other monks, then it's still okay. දැන් විනයට අනුව නම් කියලා තියෙනවා අම්මට තාත්තට වැඩිමල් සහෝදරයට වැඩිමල් සහෝදරියට බාල සහෝදරයට බාල සහෝදරියට ඒ වගේ අයටත් බෙහෙත් කරන්න පුළුවන්. You can also prepare medicines for your mother and father and your siblings. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේ ශාසනයේ ඇතුලේ ඉඳගෙන කරන්න තියෙන වැඩ කරනකොට ආශ්‍රවයන් ටික ටික ෂේ වෙලා යනවා. කරන්න තියෙන වැඩ කරනකොට. So from what they say, if you are within the proper things to do within the Buddha's dispensation, kind of automatically your asavas are getting little by little destroyed. දැන් එක කතාවක් තියෙනවා ධම්මපද ගාථා මට හරියට මතක් වෙන්නේ. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ නම සම්මුංජනී තෙරුන් වහන්සේද කොහෙද? උන්වහන්සේගේ වැඩේම අතු ගාන එක තමයි. හැබැයි අතු ගා කොයි වෙලෙත් අතු ගාන එකම තමයි වැඩේ. ඉතින් මහා කච්චායන හරි ඔන්න වගේ රහතුන් වහන්සේ කෙනෙකුත් නිකන් භාවනා කර ඉන්නකොට හරි නිකන් ඉන්නකොට මේ ඔය නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ ඉඳලා කරන් අතු ගන්න කියලා ඒ රහතුන් වහන්සේටත් කිව්වා. ඒ රහතුන් වහන්සේ බැලුවා මුන්වහන්සේගේ
තත්ත්වයේ අභ්‍යන්තරයේ කොහොමද කියලා රාහත් වෙන්න පින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් ඔය අතු ගාලා ඉදල තියලා නාගෙන එහෙම එන්නකෝ කියලා. ඉතින් ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ ඉදල අතු ගාලා ඉවරලා ඉදල පැත්තකින් තියලා නා කියාගෙන පිළිසිඳ වෙලා ආවා. ඒ ආපුවම බණක් කිව්වා. ඒ බණ අහලා රහත් වුණා. එතකොට අර අතු ගගා ඉන්න එක තුලම උන්වහන්සේගේ ආශ්‍රවයන් ඡය වෙලා තිබෙනවා. So this is commentary to one of the Dhammapada Gathas. So there was a monk that was like sweeping. His name was actually like sweeper. So one day he saw one of the big Arahat monks meditating, and he kind of was like, what are you just sitting here not doing? Take broom and start sweeping also. Then this Arahat monk told him this is like over the top. This Dhammakati didn't mention it, but I think I remember he has been told sweeping is okay, but if you like, do it in the morning and in the afternoon, that is enough. But anyway, then he told him after you finish sweeping here, wash yourself and come. And this monk, the Arahat monk, gave him a kind of Dhamma talk, at the conclusion of which this sweeping monk got Arahat. ඒ වගේ එක එක්කෙනා කරන දේවල් තියෙනවා ශාසනය ඇතුලේ ශාසනයට අනුලොම්බන ඒ ක්‍රියාවල් තුලම යාගේ ආශ්‍රයයන් සෙවන හැම එක්කෙනෙක්ම භාවනා විතරක්ම කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. දැන් සමහරු ත්‍රිපිටකයේ කටපාඩම් කරනවා. ඒ ත්‍රිපිටකයේ කටපාඩම් කිරීම තුලම එයාගේ ආශ්‍රය ඡය වෙනවා. තව සමහරු මේ ගොඩනැගිලි හදවනවා, විහාර හදවනවා, භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආගන්තුක අයට උපස්ථාන කරනවා, මේ ලෙඩ අයව බලා ගන්නවා, ඒ ශාසනික වැඩම කරනවා. ඒ කිරීම තුලම යාගේ ආශ්‍රය ඡය වෙනවා. So the point here seems to be that some people might think it's only meditation that leads to the destruction of the things. So here the point seems to be that there are some certain things that are fitting or in a kind of agreeable in accordance with the Dhamma. So it's like dyeing of the robes, preparing the robes, treating the sick monks, treating the incoming monks, or this like cleaning the place, sometimes like even memorizing the scriptures. So if you are within one of these suitable like other things that are not meditation but are still fitting occupations to do, still the eradication of the things can happen within that activity. හැබැයි දැන් මේ වැඩේ හරියටම කරනවා නම් එයාට අනිත් අයට වඩා වැඩියෙන් භාවනා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරියටම. දැන් හොඳට කටපාඩම් කරනවා නම් එයාට වඩා හොඳ සමාධියක් තියෙනවා කටපාඩම් නොකරන අයට වඩා. හොඳට අතු ගන්නවා නම් අතු නොගාන අයට වඩා හොඳ සමාධියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ සිවුරු මහනවා නම් හොඳට සිවුරු මහන්න නැති අයට වඩා හොඳ සමාධියක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් තමයි මේ වැඩේ හරියටම නිවැරදි මාර්ගයේ ගිහිල්ලා කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. So but they should have the ability to get even better concentration than people who are not doing the things. So let's say the memorizing monk should be able to, if he wants to meditate and get concentration better than the monks that are not memorizing, or the sweeping monk would get better concentration than the not sweeping monks, or the one that is stitching up the roads will get, if he wants, he gets better concentration than people that are not stitching the roads. හැබැයි දැන් කටපාඩම් කරන්න ගිහිල්ලා වඩා සිත වික්ෂිප්ත වෙනවා. සිවුරු මහන්න ගිහිල්ලා වඩා නිදි කිර කිර ඉන්න තත්ත්වයට යනවා. වත් පිළිවෙත් කරන්න ගිහිල්ලා මේ වඩා නිදි කිර කිර ඉන්නවා. එතකොට එයා නිවැරදි මාර්ගයේ ඇවිල්ලා කියලා කියන්න අමාරුයි. No, still we have not gone that far. I'm just roughly explaining the situation. දැන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඉන්නවා වැඩ කරම ඉන්නවා. හැබැයි භාවනා කරන්න ගියාම නිදි කිරනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා කටපාඩම් කරම ඉන්නවා. භාවනා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. භාවනා කරන්න ගියාම නිදි කිරනවා. ඒ කියන්නේ එයාට හරියට වැඩේ යන්නේ නැහැ කියන එක. So of course if you do these things and then if you go to meditate you will keep like falling asleep, or when you do the job your mind gets kind of restless and scattered, then it's not going in the right direction.
එතකොට ඔන්න දැන් ඒකේ දැන් මේ ඥානතෝ පස්සතෝ කියන කාරණාව ගැන කතා කළේ මොනවද දැනගන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය. දැන් ඔන්න ඒ ගැන කතා කරනවා. යමක් දන්නහුට දක්නහුට ආශ්‍රව ශේයයි දක්වමින් මෙසේ කීය. යෝනිසෝච මනසිකාරං අයෝනිසෝච මනසිකාරං යනුවෙන් එහි යෝනිසෝ මනසිකාරය නම් උපාය මනසිකාරයයි. පත මනසිකාරයයි. හරි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ හරියටම අදහස් කරන්නේ උපාය මනසිකාරය. ඒ කියන්නේ මෙනෙහි කරන විදිය දන්නවා කෙලෙස් දුරු වෙන ආකාරයට. ඒක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. So the knowing what and seeing, or knowing and seeing what, it's the yoniso manasikara and ayoniso manasikara. So the yoniso manasikara translated as wise, deep attention. They explain as the way of apprehending or attending to things, or actually we can just say thinking, that reduces the defilements. That is what is meant by the wise attention. ඊට පස්සේ අනිත්‍යාදී අනිත්‍ය අනාදී නයින්ම හෝ සත්‍යානුලෝම ඥානෙන් හෝ චිත්තයාගේ පෙරලීමක් අනුව පෙරලීමක් යොමු වීමක් වේද මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයයි කියන දෙකේ. ඒ කියන්නේ අනිත්‍ය අනිත්‍යාදී වශයෙන්ම දකිමින් ඒ අනුවම සිතේ ගමන් කිරීමක් තියෙනවනම් අන්න ඒක යෝනිසෝ මනසිකාරයයි කියලා කියන්න පුළුවන්. Or in other words, if you can see within your experience the impermanence there, and like the apprehending of the experience through that happens while like knowing or accepting the impermanence, then it can be also accepted as a kind of wise attention. You say Paralima also knowing how the mind transit this same නෑ පෙරලීම කියලා කියන්නේ අර අනිත්‍ය ආදියට අනුකූලව සිත පෙරලෙනවා කියන්නේ. අහකට පෙරලෙනවා නෙමෙයි. අනිත්‍ය ආදී නයින්ම හෝ සත්‍යානුලෝම ඥානෙන් හෝ චිත්තයාගේ ආවට්ටන පෙරලීම අන්වාවට්ටනාව අනුව පෙරලීම අභෝගයක් මෙනෙහි කිරීම සමන්නාහාරයක් යොමු වීමක් වේද මෙය යෝනිසෝ මනසිකාරයයි කියනු ලැබේ. ඒවා කෙලින්ම මේ අටුවාචාරින් වහන්සේ අභිධර්මයෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. So this part is directly taken from Abhidhamma, so I would translate it very shortly and roughly. Because of the true nature, which here they, considering the impermanent nature also is, always the mind is changing, turning to something new happening. So seeing this fact in your experience is also, or could be considered as having the wise attention. එසේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියන වචනේ තෝරන. දැන් බුදුරජාණන් දේශනා කරන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරයත් අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් දන්න කෙනාට දකින්න කෙනාට ආශ්‍රය වෙන කියලා. දැන් මේ අයෝනිසෝ මනසිකාර කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔන්න විස්තර කරනවා. අයෝනිසෝ මනසිකාරය අනුපාය මනසිකාරය. උපායශීලී ඒ කියන්නේ ඥානෙ උපාය කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ ඥානවන්ත බව. ඥානවන්ත බවින් තොරව මෙනෙහි කිරීම තමයි අනුපාය මනසිකාරය කියන්නේ. So the word upaya here, so the yoniso and ayoniso is explained as upaya and anupaya, which here again is translated as like with understanding and without understanding, like knowing the means and not knowing the means, if you do it more literally. So now the Buddha said knowing and seeing the wise attention and the unwise attention. So now they are going to explain about the unwise attention. So any kind of attention that which lacks knowledge or understanding is this kind of unwise attention. එතකොට කොහොමද අනිත්‍ය නිට්ටයයිද දුක සැපයයිද අනාත්ම ආත්මයයිද අසුභේ සුභයයිද අයෝනිසෝ මනසිකාරයත් උප්පත මනසිකාරයත් සත්‍යයට විරුද්ධ වූ හෝ චිත්තයාගේ වැටීමක් අනුව වැටීමක් මෙනෙහි කිරීමක් යොමු වීමක් අනුව වැටීමක් හෝ මෙනෙහි කිරීමක් හෝ යොමු වීමක් හෝ වේද මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයයි කියනු ලැබේ. So there is a same bunch of words like before.
So you have like turning of mind, awareness, knowing, all these like different words that can be used for noting or being aware or attending or apprehending something which happen contrary to the truth, to the reality, and contrary here means understanding things that are impermanent as permanent, or the suffering nature as pleasant or comfortable, and subha, this kind of attractive, nice things as, sorry, not nice, not attractive things as nice or attractive, and not self things as something to do with the self. So this kind of awareness, attending or apprehending is what is called unwise attention. මේ අයුරින් යෝනිසෝ මානසිකාරය උපදවන්නට දන්නහුට අයෝනිසෝ මානසිකාරය යම්සේ නොම උපදීද එපරිද්දෙන් දන්නහුට ආශ්‍රයයන් නැතිවීම වේ. මෙන්න මේ විදිහට හරියට මානසිකාරය උපදවන්න දන්නේ කෙනාගේ අයෝනිසෝ මානසිකාරය උපදින්නේ නැහැ. ඒ කාරණාව තේරෙන එක්කෙනාට තමයි ආශ්‍රයයන් සේවය. So it is for someone who knows and sees very clearly these two ways of attending or apprehending what is happening. So there's no this way what happens is the wise attention, and if it happens the other way, it is the unwise attention or unwise apprehending of the what is there. So somebody that clearly knows and sees is the one that can experience the eradication of the asanas. අපි අමතිස්සෙන් කියනවා මෙනෙහි කරන්න කියලා. මෙනෙහි කරන්න කිව්වට මෙන්න මෙහෙම මෙනෙහි වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් නම් හරි මෙනෙහි කිරීම. එහෙම මෙනෙහි වෙන්නේ නැත්නම් ඒ මෙනෙහි කිරීම හරි නැහැ. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන මෙනෙහි කිරීම නෙවෙයි. මොකද්ද වෙන්න ඕන? මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය උපදවන්නට දන්න එක්කෙනාගේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය නැති වෙන්න ඕන. ඒ තුලින් ආශ්‍රවයන් නැති වෙන්නත් ඕන. අන්න එහෙම මෙනෙහි කරනවා නම් ඔන්න මෙනෙහි කිරීම හරි. So here always you should be noting about everything. So the reason is this, because if you note, ideally you start getting to the point where you start understanding the wise and unwise attention. So the one that starts knowing and seeing the wise and unwise attention or apprehending the experience, the unwise parts will start decreasing, and it is for such a one that the eradication of the pains or asanas is possible. Again, I මතක් කළොත් එහෙම. So but if you just note and nothing is happening in you, that means even though you note, something is still not happening properly. ඒ කියන්නේ මේ මෙනෙහි කරද්දී නිත්‍යයි කියලා පේන දේවල් අනිත්‍ය වශයෙන් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ නිත්‍යයි කියලා වරදවා වටහාගෙන හිටිය දේවල් වල ඒ නිත්‍ය සංඥාව නැති වෙලා අනිත්‍ය වශයෙන් පේනවා. සැපයි කියලා වරදවා වටහාගෙන හිටිය දේවල් වල සැපයි කියන හැඟීම වෙනුවට දුකයි කියලා පේනවා. ආත්මයි කියලා වරදවා වටහාගෙන හිටිය දේවල් වල ආත්මයි කියන එක නැති වෙලා ගිහිල්ලා අනාත්මයි කියලා පේනවා. සුභයි කියලා වරදවා වටහාගෙන හිටිය දේවල් වල සුභ සංඥාව නැති වෙලා අසුභයි කියලා පේනවා. අන්න ඒ විදිහට පේනවා නම් මෙනෙහි කරනකොට එහෙනම් ඒ මෙනෙහි කිරීම හරි. So Dhammarakita was saying that when it happens to you that the things that you normally might be considering as permanent and lasting, and you start understanding the impermanence or about the suffering nature of things that normally you might seem pleasant and comfortable, or the not nice, not pleasant, or like beautiful nature of things that normally you take nice to be as nice and beautiful, or to do with the self or the true self, like things or parts of your experience that normally you consider as to do with the true self, you start seeing or understanding that it's actually empty of that, devoid of that. Then you can say that this, at that point, the wise attention probably is what? ඊට පස්සේ එහි යෝනිසෝ අයෝනිසෝ යන පද දෙකෙන් ඉදිරියට මුළු සූත්‍රයම සම්බන්ධ වෙයි. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට මුළු සූත්‍රයේම තියෙන කාරණා
මේ යෝනිසෝ අයෝනිසෝ කියන වචන දෙකත් එක්ක සම්බන්ධයි. So then the commentary goes on to say then the rest of the sutta is actually, because this is like an introduction. What has been said so far is like the title and introduction by the Buddha, and then comes more explanation. So whatever comes next, the commentary says it's like we can connect it with this wise attention and unwise attention. ඊගාට සඳහන් වෙනවා වට්ට විවට්ට වශයෙන් මත්හි මුළු සූත්‍රය වදාරනවා. ඒ කියන්නේ සූත්‍රයේ ඉදිරි කොටස වට්ට විවට්ට, වට්ට කියන්නේ වෘතය, සංසාර වෘතය, විවට්ට කියන්නේ සංසාර වෘතයේ ගැලවීම කියන එක. අන්නේ දෙකක් සම්බන්ධ වෙලා තමයි සූත්‍රය ඉස්සරහට යන්නේ. So what comes next in the sutta has both of those components. They call them along the turning and against the turning. And here the turning probably is meant by the like round of samsara. ඒ කියන්නේ යම් මෙනෙහි කිරීමක් නිසා සංසාර වෘතය ඉදිරියට කැරකෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය. යම් මෙනෙහි කිරීමක් නිසා සංසාර වෘතය කැරකෙන එක නතර වෙනවා නම් ආපස්සට කැරකෙන ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරය. So whenever anything leads to the like further turning of the wheel, or like continuing of the turning of the wheel, then that is to do with the unwise attention. And whatever leads to the stopping, not continuing of the turning of the wheel, that is the wise attention. අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ වට්ටයට එහෙම නැත්නම් සසරට මුල් වේ. යෝනිසෝ මනසිකාරයේ විවට්ටයට නිවනට මුල් වේ. අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ වැඩෙන්නේ ධර්ම දෙකක් සම්පූර්ණ කෙරේ. අවිජ්ජාව සහ භව තණ්හාවයි. අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ වැඩෙනකොට අවිජ්ජාව සහ භව තණ්හාව කියන දෙක සම්පූර්ණ වෙනවා, පිරෙනවා. So that by the turning of the wheel, with the unwise attention, two things get like maximized or like perfectly fulfilled, and that is ignorance and craving existence. අවිජ්ජාව ඇති කල්ලි අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං ආදී වශයෙන් දුක්ඛස්කන්ධස සමුදයෝ හෝති. දුක්ඛස්කන්ධය රැස් වෙනවා, වැඩි වෙනවා. So then according to the dependent origination, this beginning of the dependent origination is ignorance. So and the end of the definition of the dependent origination is the heap of suffering. So you can try to say, and with ignorance, the heap of suffering is like heaping up. ආන්නේ විදිහට අවිද්‍යාව මුල් කොටගෙන කල්පනා කරන එක මානසිකාර කරන එක තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය. So that is what it was meant by the turning the wheel with the unwise attention makes like maximizes or fulfills these two things. One of the two things was ignorance. So if anything starts with ignorance, you end up heaping more and more suffering. එසේම තණ්හා ඇති කල්ලි තණ්හා ප්‍රත්‍යකට උපාදානයේ වේ. උපාදාන පත්‍ය භව ආදී වශයෙන් දුක් ගොඩ ගැහෙනවා. ආන් ඒකත් මේ සසර දුකට හේතු වෙන බැවින් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. Same thing for the craving existence. So if we take it again from dependent origination, from the point of crave, if you started with craving, like conditioned by craving, there is clinging, existence, and so on, and again it ends up with a heap of suffering. එතකොට දැන් මේ කිව්ව ප්‍රකාශයෙන් පැහැදිලි වෙනවා අවිද්‍යාව මුල් කොටගෙන කල්පනා කිරීම සහ එක්ක මනසිකාර කිරීම සහ තෘෂ්ණාව මුල් කොටගෙන මනසිකාර කිරීමට තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා කියන්නේ. Can I say ayoniso? Yes, ayoniso, I said. So if you have kind of attention which goes along with the ignorance or craving, what that you end up with, and you attend to it unwisely, you end up with like big heaps of suffering. මේ අයුරින් අයෝනිසෝ මනසිකාර බහුල කොට ඇති පුද්ගලයා වාත වේගයට අසු වීමෙන් විනාශ වූ නැවක් මෙන්ද ගංගාවේ දියසුලියට අසු වූ ගවරැලක් මෙන්ද චක්‍ර යන්ත්‍රයක ගවයෙකු මෙන්ද නැවත
භව යෝනි ගති විඤ්ඤාණට්ඨිති සත්තාවාසයන්හි ආවර්තනය පරිවර්තනය කෙරේ. මෙසේ පළමු කොට අයෝනිසෝ මනසිකාර මූලික වූ වට්ටය වේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම අයෝනිසෝ මනසිකාර බහුල කර පුද්ගලයා මේ කුණාටුවකට අහු වෙච්ච නැවක් වගේ. ඒ උපමා වලින් කියලා තියෙනවා. So there are similes. So for somebody that has very much active the unwise attention, it's like a boat caught to a whirlpool. No, it is second. No, this is කුණාටුව. මේ කියන්නේ මුහුදේ නැව් ඔක්කොම විනාශ කරන කුණා හුලං තියෙන්නේ. Storm. ඔව්. අන්න හරි ස්ට්‍රෝම් එකකට අහු වෙච්ච නැවක් වගේ. Okay. ගංගාවේ දියසුලියට අසු ගවරලක් වගේ. දැන් ගඟ හරහා සමහරට හරක් අරන් යනවා. ඉතින් බැරි වෙලා දියසුලියකට අහුනොත් එහෙම හරක් රැළම දියසුලිය ඇදගෙන යනවා. So it seems they had like whirlpools in rivers and the boats that were no boat යන්නේ මේ හරක් රැළක් ගඟ හරහා එක්කන් යනකොට දියසුලියකට අහුනොත් එහෙම හරක් ටික ඔක්කොම ගහගෙන යනවා. ආන්නේ හරක් වගේ තමයි. Why harak rela? What is that? Wave of buffaloes? Yes. Cows. Yes. ඒගොල්ලන්ව ගඟේ සුලියකට අහුනොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ යනවා ගහගෙන. Okay. ඒ කියන්නේ දැන් ගංගා හරහා හරක් එක්ක යනවනේ නිතර දැන් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙන අර මොකද්ද මහා ගෝපාලක සූත්‍ර චූල ගෝපාලක සූත්‍රය එහෙම හරක්ව ගඟේ එක්ක යනවා ගොපොල්ලා කියලා. ඉතින් ඒ එක්ක යනකොට සුලියකට එහෙම අහුනොත් හරක් ටික ඔක්කොම ඉවරයි. ආන්නේ වගේ තමයි මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයට අහුනොත් එහෙම එයා ඉවරයි. So if you have like this, anyway, so herd of cows crossing a river and suddenly a whirlpool starts happening and catches the cows, they will get like dragged by them. ඒ චක්‍රයන්ත්‍රයක ගවයෙකු මෙන්ද. චක්‍රයන්ත්‍රය කියන්නේ අර මේ අපි පොල් තෙල් එහෙම ගන්න මේ මොකක් සෙක්කුවක හරකෙක් බැන්දහම ඌට ඉතින් සෙක්කුව වටේ කැරක් ඉන්නවා මිසක් ආයි එළියට එන්න විදියක් නැහැ. ආන්නේ වගේ තමයි අයෝනිසෝ මනසිකාරයට අහු වුණොත් එහෙම සෙක්කුවට අහු වෙච්ච හරකා වගේ ඒවම හිත සසරේ දුක හදා තමයි ඉන්නේ. So I think the boat in the first one might have been also like a whirlpool. නෑ ඒකේ තියෙන්නේ වාත වේගයට අසු වීම විනාශ වූ නැවක් නෙවෙයි. Water. Oh. That is wind. Hmm. Okay, like typhoon. So that is not that much applicable these days. So anyway, so the third one is those days you have probably seen it somewhere. They used like oxen for doing some work where there is like a pillar and bars and they are yoked and they walk together. So they use it for different things like drilling and like milling things, or sometimes just getting water, all kind of other things. So they say that somebody that has a lot of unwise attention is like you become the ox that is put into this wheel and they try to run away, but because they are caught they are running like around. ඉතින් අන්නේ වගේ මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ බහුලව තිබුණොත් එයා හැමදාම භවයේමයි යෝනිවලමයි ගතිවලමයි විඤ්ඤාණට්ඨිතිවල සත්තාවාසවලම ආවර්තනීය පරිවර්තනය කරයි. ඒවැම කැරකි පෙරලි ඉන්නවා. ආන්න ඒක තමයි මේ අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ ස්වභාවය. So they are always cycling, turning in and turning out of different kinds of being and existence and birth and stations of consciousness. Those are the people that have been caught by the unwise attention. එහෙනම් අපි මෙතකින් නවත්තමු. So we will end for. ඊට හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. So maybe you are nothing protected by it.